Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us look at Indian Economic Survey. Okay. So chapter 2, chapter 1 already finished on the part flow. So today let us look at chapter 3. Fine. Simultaneously, third chapter of questions kuda chuddam. So as per the recent economic survey, retail inflation is okay. So ఈ economic వచ్చేసరికి apart from అంటే థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తో పాటు స్టాటిస్టిక్స్ కూడా అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి. దానిలో అట్లీస్ట్ మనకి ఏంటంటే బేసిక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత, సిపిఐ, ఓకే, ఆర్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్, ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చిన గ్రోత్ పర్సంటేజ్ కానీ, వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రొజెక్ట్ చేసిన గ్రోత్ పర్సంటేజ్ కానీ, ఇలా స్టాండర్డ్ టోటల్ ఎఫ్డిఐ ఎంత, టోటల్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఎంత, ఇలా బేసిక్స్ ఏవైతే కొన్ని ఉంటాయో అవి కంపల్సరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనీవే, సో let us look at the important points. So fiscal year 22-23 law, there was a price pressure in core consumer goods and services. Food prices were affected by adverse weather conditions, okay, in the last 2 years. So basically they're saying some negative impact, okay, negative impacts evo undadam valla manam inflation anedi it was not completely within control. Okay, there were price pressures last 2-3 years lo. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దేర్ వాజ్ ఎలివేటెడ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రెషర్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కొంచెం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగానే ఉంది. సో మనకి ఎకనామిక్ సర్వేలో ఏదైనా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే దట్ విల్ బి షోన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో సపోజ్ దర్ ఇస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ 10% అంటే డైరెక్ట్ గా 10% గ్రోత్ అని చెప్తారు. ఏదైనా నెగిటివ్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో రీజన్ ఇలా జరిగింది, బట్ వీ హావ్ టేకెన్ సో అండ్ సో యాక్షన్ అన్నట్టు కవర్ చేసి చెప్తారు అనమాట. దట్ ఈస్ యూజువల్లీ హౌ ఎకనామిక్ సర్వే ఇట్ ఈస్ గివెన్. ఎనీవే, సో మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి షేర్ బై స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ప్రైస్ మెకానిజం ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ మేజర్ గా ఎఫర్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ పల్సెస్ అండ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈవెన్ దో ఇండియా ఈస్ ఎ అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ, ఓకే, మనకి అగ్రికల్చర్ మీద మోర్ దెన్ 60-70% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ డిపెండెంట్. ఓకే, బట్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఓన్లీ అబౌట్ 17-20%. అది కూడా మనం చూసాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎనీవే, in spite of being an agricultural based country, we are still highly import dependent on pulses and edible oils. This is very important, especially edible oils lo palm oil మనం మలేషియా, ఓకే, ఇండోనేషియా మేజర్ గా అటు నుండి ఎక్కువ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో అండ్ పల్సెస్ we are importing mostly from ఆఫ్రికా, ఓకే, మొజాంబిక్, టాంజానియా ఎక్సెట్రా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుండి మనం పల్సెస్ ని ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇండియా సక్సెస్ఫుల్లీ మేనేజ్ టు కీప్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్ 5.4% ఇన్ ఫిజికల్ ఇయర్ 24, ద లోయెస్ట్ సిన్స్ COVID-19 పాండమిక్. సో COVID-19 పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్ గా దెర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్రప్షన్ ఇన్ ద వరల్డ్ లాజిస్టిక్స్. ఓకే, బిజినెస్ ట్రేడ్ లోన లాజిస్టిక్స్ లో ఆబ్వియస్ గా షట్ డౌన్ అయ్యేసరికి మనకి ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది యాక్చువల్గా ద గవర్నమెంట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ 2-4% లోపల ఉంచే టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. బట్ it was 5.4% in fiscal year 2024. But it is saying that it is successfully managed to keep retail inflation at 5.4. ఎందుకంటే because of these inflationary pressures 5.4 దగ్గర ఉంచడం అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అనమాట. ఎనీవే, as per the recent economic survey, retail inflation is 5.4%. Try to remember. ఆప్షన్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయండి, దగ్గరగా ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు దట్స్ రిమెంబర్ క్లియర్లీ. ఓకే, ఆప్షన్ సి 5.4% is the retail inflation. Next, core inflation is measured by. So what is core inflation? What is retail inflation? ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ లోనే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఈజ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ఎకనమీస్. ఏఈ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎకనమీస్, అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవన్నీ కూడా దే విల్ కమ్ యాజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకనమీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వరల్డ్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది, 6.8 ఉంది. ఓకే, సో 6.8 వరల్డ్ ఉంది అండ్ ఇండియా ఈస్ 5.4 ఇప్పుడే మనం చూసాం. సో వరల్డ్ కంటే మనం కొంచెం బెటర్ గానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అడ్వాన్స్డ్ ఎకనమీస్ లో మనకంటే తక్కువ ఉంది, 4.6. అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లో దెర్ ఇస్ వెరీ హై ఇన్ఫ్లేషన్, 8.3. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ట్రై టు రిమెంబర్, బట్ ఇన్ జనరల్ వరల్డ్ యావరేజ్ కంటే ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ బెటర్ పొజిషన్, 5.4. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి దిస్ ఇస్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో సిపిఐ ఇస్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే,
సో కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నే మనం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ WPI హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది, హోల్సేల్ అంటే మన కన్స్యూమర్ లెవెల్లో కాకుండా షాప్ దగ్గర హోల్సేల్ లో కొంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్యూమర్ ఏంటంటే సపోజ్ 2 సోప్స్ 3 సోప్స్ కొంటాడు రీటైల్ షాప్ లో, బట్ ఆ షాప్ వాళ్ళు ఏంటంటే హోల్సేల్ గా ఒక 1000 సోప్స్ కొంటారు. ఓకే, సో ఆ 1000 సోప్స్ కొన్నప్పుడు హోల్సేల్ గా కొన్న దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఇస్ WPI హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో అక్కడ 1000 సోప్స్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సోపు 10 రూపీస్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక్కొక్క సోపు 15 రూపీస్కి అమ్ముతారు. సో దట్ ఈస్ వై దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ బిట్వీన్ WPI అండ్ సిపిఐ. సిపిఐ అంటే కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో కన్స్యూమర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రీటైల్ షాప్స్, రీటైల్ అంటే ఒక చిన్న షాప్ లో మనం కొంటాం. సో మన చిన్న షాప్ లో కొన్న సిపిఐ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో మన అక్కడ సోపు 10 రూపాయలు కొన్నారు అనేది కాకుండా ఇక్కడ మనం 15 రూపీస్ కొన్నాం. సో దట్ 15 రూపీస్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ దట్ 15 రూపీస్ బికమ్ 30 రూపీస్, దెన్ విల్ సే దట్ ఈస్ 100% ఇన్ఫ్లేషన్. సో మనం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బేస్ మీద ఉంటుంది. కన్స్యూమర్ ఏ ఏ రేట్కి అయితే కొంటున్నాడో దాని బేస్ మీద మనం ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ దానిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ కంటైన్స్ ఫుడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో కోర్ గూడ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్, కోర్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ సిపిఐ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఫుడ్ అనేది ఈ రోజు ఆనియన్ ప్రైస్ 100 ఉంటుంది, రేపు 50 ఉంటుంది, మళ్ళీ సడన్ గా 120 అవుతుంది. సో ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ ఏంటంటే బాగా డైనమిక్ గా ఉంటాయి, లాట్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్. బట్ ఒక సోపు లేదా ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఈ రోజు 10 రూపీస్ ఉంటే రేపు కూడా 10 రూపీస్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. 1 ఇయర్ తర్వాత కూడా సడన్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్, అంటే టూ మచ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వై యూజువల్లీ దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ as హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సిపిఐ. మనం రెగ్యులర్ గా రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే చూస్తామో దట్ ఈస్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. అది అంటుంది మనకి 5.4. ఆల్రెడీ వీ హావ్ రిమెంబర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఓకే, బట్ if you take that into consideration, because of the food and energy items there is lot of fluctuation. That's why there is a new index called core inflation. So ఈ core inflation లో మనం ఏం చేస్తామంటే we are excluding food and energy items from the CPI headline inflation. సో ఇవి బాగా డైనమిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మన రీటైల్ హెడ్లైన్ సిపిఐ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుండి ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ తీసేస్తే దెన్ వాట్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇదేంటంటే మీకు అంతగా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది. ఈ రోజు ఎంత ఉందో ఆఫ్టర్ 1 మంత్ కూడా పెద్దగా చేంజ్ ఉండదు. సో దాన్ని మనం స్టడీ చేయడం వల్ల వీల్ గెట్ ఎ ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే ఈ రోజు ఒక సోప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 1 ఇయర్ తర్వాత ఎంత పెరిగింది అనేది మనకి ఈ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ చూస్తే బెటర్ ఐడియా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సిపిఐ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్, మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనేది తెలియదు. ఓకే, సో ఎనీవే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ ఫర్దర్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. గూడ్స్ లో మళ్ళీ డ్యూరబుల్ అండ్ నాన్ డ్యూరబుల్. డ్యూరబుల్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండేవి, నాన్ డ్యూరబుల్ అంటే చాలా తక్కువ కాలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షర్ట్స్, ప్యాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డ్యూరబుల్ గూడ్స్. ఓకే, ఎక్కువ కాలం వస్తాయి. లేదా కొన్ని ఈ క్యాన్ ఐటమ్స్ అవి ఇవి ఏంటంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒక్కోసారి. సో దోస్ ఆర్ నాన్ డ్యూరబుల్, అంటే ఎక్కువ కాలం రావు. ఓకే, సో ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్ 6%. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ జస్ట్ గో త్రూ. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం చూసుకుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా సిపిఐ 5.4 చూసాం ఆల్రెడీ, అది మేజర్ గా ఎక్కువ అడుగుతుంటారు. ఇఫ్ యూ ఎక్స్క్లూడ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ 4.3. సో 24 లో ట్రై టు రిమెంబర్. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎవరు ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ద రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ హౌ మచ్, 5.4. అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఓకే, కోర్ గూడ్స్, కోర్ సర్వీసెస్, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ 4.3, అంటే 5.4 ఇస్ ద సిపిఐ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. దానిలో ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ తీసేస్తే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ 4.3. ఓకే, 5.4, 4.3 ఆ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇట్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్. తర్వాత పాలసీ రెపో రేట్ 6.5. ఓకే, రెపో రేట్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకి మానిటరీ పాలసీలో వస్తాయి. ఓకే, ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ద్వారానే మనకి మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి మనీని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. సో రెపో రేట్ ఈస్ ద రేట్ అట్ విచ్ బ్యాంక్స్ బారో ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ బారో ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. సో రెపో రేట్ కానీ మనం పెంచితే ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు బారో. సో వాట్ బ్యాంక్స్ విల్ డూ, దే విల్ డూ లెస్ బారోయింగ్. ఎప్పుడైతే అవి లెస్ బారోయింగ్ చేస్తాయో మార్కెట్ లో లిక్విడిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, బ్యాంక్స్ ఎక్కువ బారో చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే కస్టమర్స్ కి ఎక్కువ లోన్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు.
Okay, so that is how repo rate and reverse repo rate, all these things are used to maintain liquidity in the markets. Anyway, so core inflation is measured by సిపిఐ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుండి ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే మనకి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది. అండ్ దట్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ 4.3. ఓకే, రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ 5.4. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఫిజికల్ ఇయర్ 24 is 4.3. And here option B is the right answer. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana provides free food grains to how many beneficiaries? సో ఇక్కడ ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన అంటే ఏంటో కూడా మనం చూడాలి. ప్లస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు. ఓవరాల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం కిసాన్ ఎంతమంది బెనిఫిషియరీస్, ఓకే, మనకి ఎనీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ లో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిషియరీ అనేది కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ కన్జ్యూమ్ దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో జస్ట్ గో త్రూ. ఓకే, దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ డ్యూరబుల్, నాన్ డ్యూరబుల్, దానిలో ఏవి పెరిగాయి ఏవి తగ్గాయి అవన్నీ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సో ఇది కూడా దీస్ ఆల్సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, వాట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, కన్జ్యూమర్ ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో సిపిఐ కాకుండా ఆ ఫుడ్ అండ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్క్లూజివ్ గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్జ్యూమర్ ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, దట్ హాస్ ఇంక్రీజ్ టు 6.6%. ఓకే, ఇన్ ఫిజికల్ ఇయర్ 23-24 లో ఇట్ ఈస్ యాజ్ హై as 7.5. సో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో ఇది కూడా ఒక భాగమే, కానీ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ జస్ట్ 5.4. బట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ హై as 7.5. సో దట్ ఈస్ వై కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి వీ విల్ రిమూవ్ ద ఫుడ్ ప్రైసెస్. ఓకే, ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ రిమూవ్ చేస్తే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది. నౌ సో ఇది కూడా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్స్ లో దర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే ప్రైసెస్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, తర్వాత కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ టు ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో సీరియల్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ హైయెస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాయి. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ కి, అంటే ఈ ప్రైసెస్ ఎక్కువగా పెరిగాయి. సీరియల్స్ అంటే మనకి ఈ మిలెట్స్, కాన్ఫ్లెక్స్, రాగి, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కన్సంప్షన్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువైంది, అందరూ ఎక్కువగా కొంటున్నారు. వెజిటబుల్స్ కూడా ఎక్కువగా కొంటున్నారు, కాబట్టి వాటిలో మీకు ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కనబడింది. ఓకే, ఆయిల్. సో క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్, which of the following products have witnessed negative inflation? Okay, oil and fats. So which of the product have contributed to the higher share of food inflation? అంటే cereals and vegetables. Okay, at the same time మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే elevated inflation rate in vegetables, pulses and spices. Okay, vegetables, spices, pulses అంటే మన తూర్ దాలు, మూంగు దాలు, దానిలో కూడా సి 23-24, 23లో 2.4 ఉన్నది, 24 లో ఒక్కసారి 15.2 అయింది. సో హ్యూజ్ ఇంక్రీస్. ఓకే, పల్సెస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చాలా ఒక్కసారిగా ఎక్కువ పెరిగింది. ఎందుకంటే మనకి చెప్పాను కదా, వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ పల్సెస్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా. సో మేబీ స్టాక్ తక్కువ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్, దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఇంక్రీస్. ఓకే, సీరియల్స్ లో ఇంక్రీజ్ అయింది, వెజిటబుల్స్ లో కూడా 3 ఉండేది 14.9 అయింది. ఓకే, సో వెజిటబుల్స్, పల్సెస్ అండ్ స్పైసెస్ లో దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇంక్రీస్, ఎలివేటెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్, చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ కనబడుతుంది మనకి దానిలో. Okay, next, so additionally to ensure food security to the poor, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, which provides free food grains to more than 81 crore beneficiaries. So ఇది యాక్చువల్ కోవిడ్ టైంలో ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ అంటే మన ఇప్పటి వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టని మనీని డిక్లేర్ చేయడం, అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా అందులో ఉంటాయి. ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఈజ్ పర్టికులర్లీ రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఎస్పెషల్లీ ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనలో వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గతంలో కట్టలేదు, ఇప్పుడు కడతాను, దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేస్తానని కట్టిన ఫండ్స్ కూడా దీనికి వాడుతున్నారు అనమాట, టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద బెనిఫిషరీస్. డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ పీరియడ్ 2020లో యాక్చువల్ గా 1-2 years కోసం పెట్టారు. ఓకే, అంటే నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ లో ఇచ్చే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కంటే కూడా ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు దీనిలో, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ కి. అండ్ దట్ ఈస్ 81 crore బెనిఫిషరీస్. అంటే మన ఇండియన్ పాపులేషన్ అరౌండ్ 140 crores అనుకుంటే, దానిలో 81 crores మంది ఈ ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటారు. అంటే సో మచ్ పావర్టీ ఇస్ దేర్. అంటే దీస్ ఆర్ పూర్ అవుట్ ఆఫ్ ద పూర్ అమంగ్ ద పూర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే బాగా పూరెస్ట్ పీపులే మనకి 81 crore మంది ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ వాస్ 2020-2021 నుండి ఇప్పుడు 24 కూడా ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఇస్ బీయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్. సో క్వశ్చన్ లో మనకి ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు హౌ మెనీ బెనిఫిషరీస్? 81 crore బెనిఫిషరీస్. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్. ఒక్కసారి చదివితే ఎప్పటికీ గుర్తుండదు, ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఒక 3-4 times చదివి మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు
ఈ ఈ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు చదవాలి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు మీకు చదివితే ఫిగర్స్ అవన్నీ కూడా బాగా గుర్తుంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ వీట్ లాంచ్డ్ రీసెంట్లీ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా at a subsidized price of rupees 27.50 per kg to make it affordable to consumers? ఓకే, సో వీట్ ప్రైజెస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి రీసెంట్లీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ న్యూ బ్రాండ్ కాల్డ్ భారత్ అండ్ భారత్ ఆటా, ఓకే, భారత్ రైస్, భారత్ దాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ భారత్. ఓకే, భారత్ అనే బ్రాండ్ తోటి సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైస్ భారత్ ఆటా అంటే గోధుమ పిండి 27.50 పర్ కేజీ. సో క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ అండి. మనకి ఎకనామీలో 75 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఫండమెంటల్స్, థియరీ బేస్, ఫిగర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు, స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపీట్ విత్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అండ్ రిమెంబర్ యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. ఓకే, సో 27.50 పర్ కేజీకి భారత్ ఆటా, అలాగే భారత్ రైస్ 29 పర్ కేజీ. సో మరీ ఇంత డీటెయిల్ గా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా అట్లీస్ట్ సమ్ 27-29 రేంజ్ లో ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకి మంచి క్వాలిటీ రైస్ మార్కెట్ లో 50 రూపీస్ ఉంటుందండి, 52 అలా ఉంటుంది. సో 29 రూపీస్ కే భారత్ రైస్ వస్తుంది మనకి. సో ఇది కేంద్రీయ బందార్, ఎన్సిసిఎఫ్, నేషనల్ అగ్రికల్చర్ ఫెడరేషన్ వీటి ద్వారా ఇచ్చేస్తున్నారు. అలాగే భారత్ దాల్ అన్నిటికీ భారత్ 2023లో టు కన్వర్ట్ చెన్నా స్టాక్ ఇంటూ చెన్నా దాల్. ఓకే, అండ్ ఈ భారత్ దాల్ అనే స్కీమ్ లేటర్ ఎక్స్టెండెడ్ టు మూంగ్ దాల్ అండ్ మూంగ్ సబూతార్. సో బిసైడ్స్ ఇండియా ఇంపోర్టెడ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ తూర్ దాల్ అంటే బ్లాక్ గ్రామ్ ఫ్రమ్ మొజాంబిక్, మయన్మార్, టాంజానియా, సుడాన్ అండ్ మలావి. సో మేజర్ గా ఆఫ్రికా నుండి మనం తూర్ దాల్ అంటే బ్లాక్ గ్రామ్ ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మసూర్ దాల్ ని ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, రష్యా, ఉరద్ దాల్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ మయన్మార్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ ఇస్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ వీట్, వీట్ కానీ రైస్ కానీ దాల్ కానీ అదన్నీ కూడా భారత్ ఆటా. ఒకవేళ ఇది కానీ మీరు చదవకపోయి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గానే, అన్నపూర్ణ, ఇండియా, స్వదేశ్ అన్ని కూడా వినడానికి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. ఓకే, సో బట్ ఒకసారి మీరు భారత్ ఆటా అని చదివారు కాబట్టి రేపు పొద్దున ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. అండ్ వీట్ ఈస్ 27.50, రైస్ ఈస్ 29 రూపీస్ పర్ కేజీ. ఓకే, సో ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ మనం చూసాం. ఓకే, ఒకటి ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఏషియా నుండి ఈ మయన్మార్, ఇండోనేషియా నుండి కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఫిజికల్ ఇయర్ 24 బ్లాక్ గ్రామ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఉరద్ దాల్ వాజ్ మేజర్లీ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే బ్లాక్ దాల్ ఆర్ ఇదేంటిది ఉరద్, ఉరద్ ఈస్ ఫ్రమ్ మయన్మార్, తూర్ దాల్ ఈస్ ఫ్రమ్ మొజాంబిక్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మనకి బ్లాక్ గ్రామ్. ఓకే, బ్లాక్ గ్రామ్ ఈస్ ఫ్రమ్ మయన్మార్ అండి. ఓకే, తూర్ దాల్ అయితే మొజాంబిక్, తూర్ దాల్ అయితే మొజాంబిక్, ఇవన్నీ చూసాం కదా, మొజాంబిక్, మయన్మార్, టాంజానియా, సుడాన్, మలావి. మెయిన్లీ ఫ్రమ్ మొజాంబిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీకు తూర్ దాలు. ఉరద్ దాలు మెయిన్లీ ఫ్రమ్ మయన్మార్ అండి. ఓకే, మసూర్ దాల్ అయితే ఆస్ట్రేలియా, కెనడా అండ్ రష్యా. ఉరద్ అంటే మనకి వైట్ గా ఈ పోపులో వేస్తాం కదా, ఉరద్ దాల్. ఓకే, అది ఓకే వైట్ కలర్. ఓకే, ఎనీవే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మియన్మార్. ఓకే, మియన్మార్ బ్లాక్ గ్రామ్. నెక్స్ట్ in fiscal year 24 which of the following states has the highest interstate retail inflation? So ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ some important information is there. National Mission on Edible Oils, this is very important. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా we are importing almost 90% of palm oil etc. ఇక్కడ చూడండి, in India edible oil market heavily depends on imports. Okay, with more than 50% of the total edible oil requirement being imported. ఓకే, టోటల్ 50% మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ పామ్ ఆయిల్ మనకు మార్కెట్ లో స్ట్రీట్ ఫుడ్ మీద అన్నిటి మీద విపరీతంగా వాడేది పామ్ ఆయిల్, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ద చీపెస్ట్. సో దట్ పామ్ ఆయిల్ వీల్ ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫ్రమ్ చెప్పాను కదా మయన్మార్, ఇండోనేషియా, అది మోర్ దెన్ 90%. సో దట్ ఈస్ వై ద గవర్నమెంట్ హెస్ కమ్ అప్ విత్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ పామ్, ఎయిమ్స్ టు ఇంక్రీజ్ డొమెస్టిక్ క్రూడ్ పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ టు రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్ బర్డెన్. సో మనకి ఇంపోర్ట్ ఎక్కువ చేస్తే మనం అది డాలర్స్ లో పే చేయాలి, డాలర్స్ లో పే చేస్తే మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ తగ్గిపోతాయి. సో టు రెడ్యూస్ దట్ ఇంపోర్ట్ బర్డెన్ డొమెస్టిక్ పామ్ ఆయిల్, క్రూడ్ పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అనేది పెట్టారు. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా జస్ట్ చదవండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓన్లీ.
ఇంటర్ స్టేట్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం చూస్తే సో ఇక్కడ చూడండి మణిపూర్ హైయెస్ట్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మణిపూర్ ఆల్మోస్ట్ 10% ఉంది. మనం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత చూసాం, 5.4% చూసాం. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ 4.3 చూసాం. ఓకే, అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మర్చిపోతే అవ్వదు. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్మోస్ట్ 7.5 చూసాం. సో అలా కాకుండా ఏ స్టేట్ కి ఆ స్టేట్ చూసుకుంటే రాజస్థాన్ చాలా హై ఉంది. ఓకే, తెలంగాణ హై ఉంది. దిస్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా ఈజ్ వెరీ హై. మణిపూర్ ఈజ్ హై. అస్సాం, మిజోరాం, మేఘాలయ, త్రిపుర ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, ఈ రెడ్ గా ఉన్నవన్నీ కూడా హైలో ఉన్నాయి. మనకు ఆంధ్ర కూడా ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ద, సో ఇలా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, ద రీటైల్, ద హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్, ద సిపిఐ ఆర్ ద headline inflation or retail inflation of Andhra Pradesh is higher than the average of India, lower than the average of India, అలాగ అడగచ్చు. సో ఇండియా ఈజ్ 5.4, మంది 5.5 ఉన్నాయి ఇన్ ఫిస్కల్ ఇయర్ 24. సో ఇట్ ఈస్ హైయర్ దెన్ ద రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇండియా, అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మణిపూర్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్. దానిలో మీకు మళ్ళీ అర్బన్, రూరల్. అర్బన్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంది, రూరల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, ఎనీవే, సో హైయెస్ట్ ఇస్ 12% ఉందండి మణిపూర్, 12% ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ రూరల్ అనేది మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, రూరల్ లో ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అర్బన్ కంబైన్డ్. ఎనీవే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ద హైయెస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, విచ్ ఇస్ మణిపూర్. ఓకే, ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా, మధ్యప్రదేశ్, మిజోరాం, ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. రాజస్థాన్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఉత్తరాఖండ్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఒరిస్సా, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్వైట్ లో, 4.4. ఓకే, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, దిస్ ఇస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ 3.2, వెరీ లో. ఐ థింక్ లోయెస్ట్ ఈజ్ గోవా. ఓకే, గోవాలో రూరల్ 1.6 ఉంది, అర్బన్ 3.5 ఉంది. ఓకే, వేర్ ఇస్ గోవా, దిస్ ఇస్ 3. ఎనీవే, so it is Manipur, and Manipur has the highest interstate retail inflation. So in fiscal year 24, the International Monetary Fund has projected an inflation rate of how much? Okay, so మనం ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఎకనామిక్ సర్వేలో మనకి ఇచ్చింది 5.4 చూసాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, the RBI and IMF have projected India's consumer price inflation that will progressively align towards the inflation target in fiscal year 26. సో 26 కి మనం టార్గెట్ రీచ్ అవుతాం. ఆర్బీఐ ఎక్స్పెక్ట్స్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు బి 4.5 ఇన్ 25, 4.1 ఇన్ 26. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉంది, 5.4 ఉంది. 5.4 అనేది 4.5, 4.1 అవుతుందని వాళ్ళ అంచనా. బట్ 24 లో మనకి ఎంత ఉంది, 5.4, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎంఎఫ్ ఏం చెప్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ has projected inflation rate of 4.6 in 24 itself. Okay, so this is very important for us. 2025 లో 4.2, that is okay, future. బట్ 24 లో 4.6 అన్నది ఐఎంఎఫ్. ఓకే, ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇండియాలో మనకి ఇచ్చింది 5.4. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇన్ 24 ఐఎంఎఫ్ హెస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ 4.6. జనరల్ గా ఎకనామిక్ సర్వే మనకి ఇచ్చింది 5.4, దానిలో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్ తీసేస్తే మనకు వచ్చింది 4.3, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ 7.5, ఐఎంఎఫ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇస్ 4.6. తర్వాత ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ గో త్రూ దిస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చదివిన దానికి బ్రీఫ్ గా ఒకసారి కవర్ చేసేద్దాం. సో ఇన్ఫ్లేషన్ మేనేజ్మెంట్, సో ఇండియా మేనేజ్ టు కీప్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ 5.4 24 లో, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. తర్వాత గుడ్ మానిటరీ పాలసీస్, ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, అదంతా కూడా జనరల్ కామన్ సెన్స్ తో డ్రా చేయొచ్చు. ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ 2023 లో 2 to 6 మధ్యలో ఉండాలని చూసాం మనం. ఓకే, target is 2 to 6, so we are currently 5.4, which is fine. Further we are trying to bring it down to 4.5 and 4.1 in 25, 26 respectively. గుర్తుపెట్టుకోండి, రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాస్ ప్రైమర్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హైయర్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఓవరాల్ గా మనకి సిపిఐ పెరిగింది. ఓకే, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ 7.5 ఉంది. సో రెపో రేట్ 6.5 చూసాం కదా. పాలసీ రెపో రేట్ 250 బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచారు 2022-23 కి. దిస్ ఈస్ 6.5 మనం చదివాం అక్కడ. ఓకే, సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో రెండు ఉంటాయండి, కోర్ సర్వీస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ కోర్ గూడ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో కోర్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 3.8 అండి. సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం ఎంత చూసాం, 5.4 అయితే 4.3 చూసాం. దానిలో సర్వీసెస్ 3.8 ఉంది, గూడ్స్ అనేది 4.9 ఉంది. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ 4.3 వచ్చి ఉండదు.
సో 3.8 అండ్ 4.9 ఎప్పుడు కూడా గూడ్స్ కి ఎక్కువ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్. సో 3.8 అండ్ 4.9 అండి. కోర్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ is 3.8, the core goods inflation is 4.9. Okay, so option A is the right answer. Try to remember that. Okay, next ఈ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. 7.5 చూసాం. ఓకే, ఏది ఓన్లీ ఫుడ్, సిపిఐ కాకుండా, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాకుండా ఓన్లీ ఫుడ్ అనేది 7.5 చూసాం. దానిలో గూడ్స్ 3.8, సారీ గూడ్స్ 4.9, సర్వీసెస్ 3.8. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. భారత్ ఆటా, భారత్ రైస్, భారత్ దాల్. ఓకే, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అవన్నీ చూసాము. కమోడిటీ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ. వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్ 3% డిక్లైన్ ఇన్ కమోడిటీ ప్రైస్ ఇండెక్స్. దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సిపిఐ వేరు, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ వేరు. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ కమోడిటీస్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే పర్లేదు. ఆయిల్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ అవన్నీ మనం చూసాం. పామ్ ఆయిల్ అవన్నీ కూడా. ఓవరాల్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ 50%, పామ్ ఆయిల్ లో 90%. పల్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. ఉరద్ దాల్ ఫ్రమ్ మయన్మార్. ఓకే, తూర్ దాల్ ఫ్రమ్ మొజాంబిక్ అవన్నీ కూడా చూసాం. సో దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్. ఓకే, సిపిఐ అంటే ఇట్ మెజర్స్ ద చేంజ్ ఓవర్ టైమ్ ఇన్ జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, దానిలోనే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే బై ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఐటమ్స్. ఫుడ్ ఎనర్జీ తీసేస్తే కోర్ వస్తుంది. హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ద కాంపోజిట్ వాల్యూ దట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ బోత్ కోర్ అండ్ నాన్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్. మోనిటరీ పాలసీ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. సో బడ్జెట్ లో మనం చూసుకుంటే ఓకే, సో బడ్జెట్ లో మనం చూసుకుంటే India's inflation continues to be low, stable, moving towards the 4% target. So 5.4 ఉంది. We are trying to bring it to below 4%. So core inflation is saying is currently 3.1%. Okay. సో మనం ఇది బడ్జెట్ లో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చింది నాన్ ఫుడ్, నాన్ ఫ్యూయల్. మనం 4.3 చూసాం కదా. We have seen in economic survey it is 4.3. I think better to take 4.3 only as a target. And pulses oil seeds, okay, with a special focus on mustard, groundnut, sesame. ఇదంతా కూడా వెరీ కామన్. తర్వాత అర్బన్ హౌసింగ్ లో అనదర్ పిఎం ఆవాస్ యోజన అర్బన్ 2.0. ఓకే, పిఎం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అందులో అర్బన్, రూరల్ కాదు. సో హౌసింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ 1 crore అర్బన్ పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ విల్ బి అడ్రస్డ్ విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 10 lakh crore. ఓకే, సో పిఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కి 10 lakh crore అనేది మనకి ఇచ్చారు. So as per the recent union budget, how much amount has been allocated under the PM Awas Yojana Urban 2.0 to cater the housing needs of urban poor? So it is 10 lakh crore. Okay, try to remember. Rupees 10 lakh crore is the budget allocation to PM Awas Yojana. Try to remember. So the national mission on edible oils. Okay, సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంక్రీజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఖచ్చితంగా కాదు. ఆల్రెడీ మనకి ఇంపోర్ట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ మనకు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్, ఇది చూడండి, డిక్రీజ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా రాంగ్, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ నాన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్. తర్వాత ఇంక్రీజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. సో మనం ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్సే హెవీగా చేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ద డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్. సో డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంటే ఎక్కువ తోటలు ఆయిల్స్ వచ్చే ఈ పామ్ ట్రీస్ కానీ, కోకోనట్ ట్రీస్ కానీ, సన్ఫ్లవర్, ఏవైతే ఆయిల్స్ వస్తాయో ఆ ప్లాంటేషన్స్ ని పెంచడానికి మనం ఫస్ట్ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ ద డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో these are the important questions and topics about third. Okay, so next class లో fourth చాప్టర్ చూద్దాం. ఓకే, ఫోర్త్ చాప్టర్ లో ఎక్కువ కంటెంట్ ఉందండి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 27 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దానిలో అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద థర్డ్ చాప్టర్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.